our next exercise number 13, seed sampling and testing procedure. So basically, seed sampling and testing procedure having two concepts. First is seed lot, and second one is sampling. So what is seed lot? Seed lot, it is a specified quantity of uniformly blend seed of one variety of known origin and history and designated by a proper number of or a particular or particular mark. Okay, so seed lot is a particular similar quantity of a minimum quantity of a specified or a specified or uniformly blended seeds of a origin of a particular crop or particular variety. Okay, that is a seed lot. Then sampling, it is a process of obtaining a sample of a size of suitable for a test in which the same constituents are present as in the seed lot and in the same proportion. So seed lot and sampling. The difference in between seed lot and sampling is that the seed lot is a specified quantity. Okay, म्हणजे सीड लॉट म्हणजे काय, तर पर्टिक्युलर एक क्वांटिटी ज्यामध्ये आपलं टोटल कंटेंट जे काय पर्टिक्युलर व्हरायटीचं असेल किंवा जे की पर्टिक्युलर साईज मध्ये असेल तर ते तिथे अवेलेबल असतं. आणि सॅम्पलिंग म्हणजे एक प्रकारची एक प्रोसिजर आहे ज्यामध्ये त्या व्हरायटीचं ते अवेलेबल जे काही सीड आहेत तर तिथे त्या टोटल सीड लॉट मधून ते प्रोसेस करून घेतलेलं असतं. म्हणजे समजा एक टनाचं जरी तुमच्याकडे सीड लॉट असेल, ठीक आहे, एक टनाचं जरी ते अवेलेबल क्वांटिटी असेल तर एक टनामधून त्यामध्ये 100 ग्रॅम मध्ये जरी अवेलेबल क्वांटिटी असेल, 100 ग्रॅम मध्ये क्वांटिटी त्या टोटल एक टनाची जी काही क्वांटिटी आहे तर ती एक्सप्रेस करत असते. त्याला आपण म्हणतो सॅम्पलिंग प्रोसिजर. सो seed lot, it is a specified quantity of uniformly blended seeds of one variety of known origin and history and designated by a proper number or a particular mark. And sampling, it is a process of obtaining a samples of suitable size for test in which the sample constituents are present as in the seed lot and in the same proportion. Then different types of samples are there. There are 4 types of samples. Generally, primer samples, composite samples, submitted samples, and working samples. So there are 4 types of sample constituting of a particular seed lot. So primer sample, which is each probe of seed or each handful of seed drawn from one point in the seed lot is called as a primer sample. जे इनिशियल स्टेजला आपण जे काही सॅम्पल घेतो त्याला आपण प्रायमर सॅम्पल असं म्हणतो. सो इच प्रोब ऑफ सीड ऑर इच हँडफुल ऑफ सीड ड्रॉन फ्रॉम one point in the seed lot is called as a primary sample. Then what is a composite sample? So composite sample is the sample formed by the combining and the mixing all the primary samples taken from the seed lot. जे प्रायमरी सॅम्पल्स पासून आपण कलेक्ट केलेलं आहे त्याला आपण म्हणतो सेकंडरी और composite sample. Then submitted sample, which is submitted to the seed testing laboratory. So it is a sample submitted to the seed testing laboratory for carrying out different quality tests of that seed sample. So it is obtained by the reducing the composite sample. So submit sample is submitted to the seed testing laboratory. What is actually working sample? Working sample is it is the sample obtained in the seed testing laboratory by the reducing this submitted sample and on which
one or more quality tests are conducted or made. Okay, so first upon primer sample, different टाइपचे जे काही सॅम्पल्स असतात त्यामध्ये प्रायमर सॅम्पल म्हणजे जे इनिशियल लेवलला जे काय सॅम्पल कलेक्ट केले जातात त्याला आपण म्हणतो प्रायमरी सॅम्पल. त्यानंतर जे काय सॅम्पल असतात ते कंपोजिट सॅम्पल. इनिशियल लेवलला सॅम्पल कलेक्ट केले, ते एकत्र मिक्स केले, ते असतं कंपोजिट सॅम्पल. 3 लेवलला म्हणजे थर्ड लेवलला जे सॅम्पल असतं ते असतं सबमिटेड सॅम्पल. जे सीड टेस्टिंग लॅबोरेटरीला आपण जे सॅम्पल पाठवतो ते असतं सबमिटेड सॅम्पल. आणि जे लास्ट लेवलला सॅम्पल असतात ऍक्च्युली वर्किंग लेवलला सॅम्पल असतात. ठीक आहे, ते जर्मिनेशन टेस्ट, त्यानंतर जेनेटिक पिरियड टेस्ट, फिजिकल पिरियड टेस्ट, ह्या सगळ्या टेस्ट कॅरी आउट करण्यासाठी जे काही सॅम्पल असतात त्याला आपण म्हणतो वर्किंग सॅम्पल. ओके, सो these are 4 types of different samples which are used for the sampling process. Then, then general directions for the sampling the seed lot. So first, the person who is trained and experienced in the seed sampling and who is authorized by the seed certification agency should draw the sample for a seed test, for a seed lot. Okay, जो ऑथराइज पर्सन आहे तोच फक्त सीड सॅम्पलिंगसाठी जे काही सॅम्पल आहे तो घेऊ शकतो. सो द साइज ऑफ द सीड लॉट शुड नॉट एक्सीड द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय इंटरनॅशनल स्टँडर्ड फॉर द टेस्टिंग असोसिएशन. जी काय सीड टेस्टिंग असोसिएशनची इंटरनॅशनल लेवलला जी काय एजन्सी आहे, ठीक आहे, त्या थ्रू जे काही लिमिट आहे एक्सरसाइज केलेली, तर त्या लिमिट्स व्यतिरिक्त जे काही स्टँडर्ड्स आहेत ते असू नयेत. सो द साइज ऑफ द सीड लॉट शुड नॉट एक्सीड द लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय द ISTA, that is 10,000 kg of small seeded species and 20,000 kg of a particular large seeded species. So the third is the seed lot should in the bags or also other suitable containers are that are particularly sealed or particularly capable of being sealed and labeled or marked for the identification by a single lot designation. Then the seed lot should be so arranged that each individual's container or a particular part of the seed lot is easily accessible to any side. Then the size of submitted and working samples required for different crops. There are for particular sorghum, permeate, safflower. There are different submitted samples and working samples quantity are there as given here. Nearly about submitted samples and the difference in between the submitted samples and the working samples is about 10% from submitted samples to the particular working samples. Actually, जर समजा तुम्ही सबमिटेड सॅम्पल्स हे जवळपास 1 किलो जमा केलं तर तुम्हाला वर्किंग सॅम्पल ऍक्च्युअली त्याचे 10% जवळपास 100 ग्रॅम हे सॅम्पल हे ऍज अ वर्किंग सॅम्पल तिथे ड्रॉ केलं जातं. इथे क्रॉप दिलेले sorghum मध्ये जवळपास बघा डिफरन्स आहे 900 ग्रॅम. जर तुम्ही सबमिटेड सॅम्पल हे जमा केलं असेल तर वर्किंग सॅम्पल ऍक्च्युअली तुम्हाला 90 ग्रॅम हे जमा केलं जावं लागतं. त्याचप्रमाणे जे बाकी बाजरी असेल, कढई असेल, गहू असेल, सूर्यफूल असेल, पिजन पी, विशेष तूर, कॉटन, कापूस, तांदूळ, मका, हरभरा, ह्या बाबतीत जवळपास जे काही बोल्ड सीडेड असतील ह्यामध्ये एक महत्वाचं आहे, जे की बोल्ड सीडेड जे मोठ्या साईजचे जे काही सीड्स असतील, ठीक आहे, मोठ्या साईजचे जे काही सीड्स असतील त्यामध्ये ऍक्च्युअली जी काही क्वांटिटी आहे सबमिटेड पुन्हा वर्किंग सॅम्पल ही एकसारखी असते. का तर तिथे जर्मिनेशन पर्सेंटेज जर तुम्ही काढायचं म्हटलं बोल्ड साईज सीड मध्ये, तर बोल्ड साईज सीडची जी काही क्वांटिटी आहे ही तुम्हाला खूप कमी प्रमाणात सीड्स अवेलेबल होत असतात.
सबमिटेड सॅम्पल जर तुम्हाला बाजरीचे बी आणि जर समजा सूर्यफूल किंवा ऍक्च्युली भुईमुगाचे शेंगदाण्याचे बी, शेंगदाणे साईजला हे खूप मोठे असतात आणि बाजरी ही साईजला खूप बारकी असते. तर तुम्हाला साईजला जर मिळायचे म्हणजे सॅम्पलिंग द्यायचं म्हटलं तर भुईमुगाचे सीड्स तुम्ही ऍक्च्युअली जे काही सबमिटेड सॅम्पल द्याल तेच तुम्हाला वर्किंग सॅम्पलला पण तेवढेच साईज मध्ये तुम्हाला सीड्स हे प्रोव्हाइड करायला लागतात. बाजरीचं म्हटलं तर बाजरीचे सीड्स हे खूप आकाराने लहान असतात. त्यामुळे तुम्हाला जे काय सबमिटेड सॅम्पलला सीड पाठवायचे असतात त्याचप्रमाणे ते वर्किंग सॅम्पल सीड पाठवायचे असतात बाजरीचे तर खूप कमी क्वांटिटी मध्ये तुम्हाला सीड लागतात. ठीक आहे. त्याच्या उलट अर्थी जर तुम्हाला भुईमुगाचं बी वापरायचं असेल सीड सॅम्पलिंग साठी तर ते खूप जास्त प्रमाणात त्याच प्रमाणात तुम्हाला जे ऍक्च्युअल सीड टेस्टिंगला लागतं बी ते तेवढंच त्याच प्रमाणात ते तुम्हाला वापरायला लागतं. ठीक आहे. तर हा महत्वाचा कन्सेप्ट आहे. Depending upon the size of seed, you have to perform, you have to give the number of, you have to give the quantity of the seeds for the examining the seed quality and other tests, performing all the criteria of the, or performing all the, fulfilling the all the criteria of the seed testing procedures. यात वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही व्हेजिटेबल्स आहेत किंवा जे काही वेगळे सीड्स आहेत त्याची क्वांटिटी दिलेली आहे. So there is a procedure for drawing a particular primary samples and preparation of composite samples. So there are requirements of some equipments, that is a stick, seed tray, seed stick tray, then knob trier, then bin sampler, then sampling pans, buckets, pan balance, and weighing box. So, trio of probes are stored of different types of seed and triers are, first is stick seed trier. ठीक आहे. एक लाकडी दांड्याचा जो काही सीड ट्रियर असतो जो की सॅम्पलिंग प्रोसिजरसाठी यूज केला जातो त्याला आपण म्हणतो सॉरी स्टिक सीड ट्रियर. सो इट इज द most commonly used sampling instruments. So it consists of a hollow brass tube inside a closely fitting outer shell or a sleeve which has a solid pointed end. So the tube and sleeve have been slotted in their wall so that when the tube is turned until the slot in the tube and sleeve are in the line. So seeds can throw into the cavity of particular tube. Where the tubes in given half turn and openings are closed, it may be used as a horizontally or vertically. So, however, when the seed loss in bulk, vertical insertion is more practicable in this seed or particularly in this stick seed clear. So this stick seed trayer is a sample or a particular simple instrument in which particular seed is inserted into it and which is drawn particularly from a particular seed sample seed lot. Okay. जो काही सीड लॉट असतो त्यापासून हे आपण सीड सॅम्पल हे इझिली विड्रॉन म्हणजे काढू शकतो सीड टेस्टिंग प्रोसिजर साठी. ठीक आहे. नेक्स्ट सॅम्पलर आहे किंवा नेक्स्ट इन्स्ट्रुमेंट आहे तर ते आहे बिन सॅम्पलर. ठीक आहे. आता बिन सॅम्पलर म्हणजे काय तर it is used for the sampling and seed loss stored in particular bins. So it is similar in construction to the stick clear, but it is much larger, ranging up to 160 mm, that is 1 meter and 66 mm length, and having a diameter of 38 mm and with particular 6 to 9 slots. So bin sampler is much more larger as compared to the other samplers like a stick tray, knob tray. Okay, so
Next tier is a no tier. So it is pointed to belong in, it is pointed to long enough to reach in the center of the bag with the oval hole near the pointed end. So the total length of the tier is of about 500 mm with a particular internal diameter of 14 mm. So it is used for the drawing samples from particular bean bags or particular banks. Next there is the uh, next there are three types of tier. Some some are using stick shift tier, some are using stick shift tier, some are using some some are using stick tier, some are using winter sampler, then some are using no tier. Then sampling by hand. So in addition to the seed tray, some can also drawn by hand when seed lot is chaffy and non-free flowering seeds, as in the Sandon, Flores, and Panicum. Then the what is the procedure for the seed sampling are use a proper seed tray for drawing primary samples. So in the case of chaffy seed and draw the sample with the hands, so the draws primary samples from a different containers or different proportions of seed lot in the bulk selected at the random, while drawing the primary samples representing the position or portion from a top, middle, and bottom of a container or bulk be included in that purpose. So check the trigger for the presence of previous seed in if any and then close the trigger. जर अगोदर काय सीड मटेरियल असेल तर ते चेक करायला लागतं. Then they insert the trigger in the container or in the bulk seeded in the closed condition. जे पहिल्यांदा सीड ट्रेअर असतो तो पहिल्यांदा क्लोज पोझिशन मध्ये आतमध्ये जे काही सीड लॉट असतो त्यामध्ये तो टाकला जातो. त्यानंतर ते सीड लॉट मध्ये आतमध्ये पोचल्यानंतर तो ओपन केला जातो. त्यानंतर सीड लॉट मध्ये सीड सॅम्पल आतमध्ये ज्या त्या ज्याकडे पोझिशन असतील त्यामध्ये गेल्यानंतर तो क्लोज केला जातो. सो ओपन द ट्रेअर अँड टर्न इन टू 2 to 3 times gently as to allow it to fill it with the seed completely. So close the tier, remove it from the bags or bulk plot and empty its content into bucket or sampling tank. Then draw the required number of primary samples according to the size of the seed lot. Then mix all primary samples together as to form a particular composite samples. Then sampling intensity. So what is the sampling intensity? It is the minimum number of the primary samples required to the required taken from the seed lots. So it depends upon the size of the seed lots. जेवढं जास्त तुमचं सीड लॉट आहे त्याच ते सॅम्पलिंग इंटेन्सिटी असेल. तुमच्याकडे 1 टनाचा असेल, 1 क्विंटलचा असेल, 10 टनाचा असेल, 100 टनाचा जो काय असेल, मेट्रिक टनाचा जो काय असेल. That depending upon the size of your seed sample,
the sampling intensity is thereof. So seed lot in bulk. So weight of seed lot and minimum number of the primary samples to be drawn. So less than 50 kg of seed lot, if that is present, म्हणजे अर्धा क्विंटल पेक्षा कमी जर सीड लॉट असेल तर प्राईम सॅम्पल्स हे 3 घेतले जातात. 50 ते अर्धा टनापर्यंत जर असेल तर 5 सेट सॅम्पल घेतले जातात. अर्धा टनापेक्षा जास्त पण 3 टनापेक्षा कमी असेल तर one for each 300 kg of, but total number of samples not less than 5 numbers. Then above 3000 म्हणजे 3 टनापेक्षा 20 टनापर्यंत जर तुमचं सॅम्पल साईज असेल तर so one sample for each 5 kg of samples, but the total number of samples not less than 10 kg. So 10 kg means total 10 total 100 kg of sample is drawn from above this sample size. Then seed lot in bags, particular number of bags up to 5 containers, there are primary number of samples to be drawn is 5. 6 to 30, there is every for 3 containers, but not less than that of. Then 31 and above up to the 100, one for every 5 containers, but not less than that of. Then preparation of submitted sample. How submitted sample is prepared? So you have two material required, that is composite sample, piece of cloth or paper, then sheets, then cloth bags and label polythene bags. So procedure is for that is to take a piece of cloth or sheet of proper and spread it on a particular the floor. ठीक आहे. एक चटई किंवा काय असेल ताडपत्री ते घ्यायचे, ते पर्टिक्युलर त्या एरियावरती ती पसरून ठेवायची. So mix thoroughly the composite samples and weigh it. So pour it on a particular cloth or particular on that particular paper which have been spread on particular that platform. So divide the samples in 4 parts by passing the palm. So diagonally you have to pass all that contents. So on this top sample area. So you have to take two opposite portions of the samples and mix them, and you have to weight all of them particles. So the discard all the other two portions of the sample which are mixed on this original sample. So repeat the steps of cell number 3 to particular 4 for 4 times. The required weight of a particular sample is to be obtained. So you have to take the clean cloth sample of cloth bags and particularly it with the submitted sample is prepared. So fill in the sample coupon in the performer given below. So insert the samples coupon in the bags, close the bags, and by the proper switching the seal on it particular. So the seeds are then sample to the particular seed testing laboratory and are processed in particular seed testing laboratory which are available in the particular states. Like in Maharashtra, seed testing laboratory is present at a Akola level. Then dispatch of submitted samples. So samples needs to be dispatched to seed testing laboratory as early as possible along with the details information such as name of person, then who draw the samples from particular uh, lot, then name of crop, then particular variety, then stage of that particular variety, then code number, lot of size, then date of sampling, and particular types of tests required. Then apart from this, two reference samples are prepared.
One reference sample is to be stored by the seed testing or seed certification agency office, and the third sample handed over the concerned seed producer. So the opposite of a seed lot passed in the seed testing in is stored in the 2 years. So next is a type of submitted samples. So there are generally